si me eleso me pe my kwanti oka sempano bebia reni pati yera ya baba to ya adesua no so na adesua yesua no eya hwehwemu a ewiase no ye nyina ye befi ewiase mu na ewiase no so ewo ne wura adede ne wura wa fa ma no na ode kwama obigyan a eya na se ne wura no ba ne bu befu na ne obeyew no wa hwe a wo mpe sani amu amutie me ne me ya adwene se ewiase sisifo edoso adede enya ne de no na ofozo se opreso bede obeje it is enkrata ne ho anu wo ne obeya no wa se no wa fa eti wo ya bible adesua no mu no ye no bi ya se ewiase no awa ne wura na ne wura no ya fra no Onyankopon todiampon a oni fitiase na oni awieye sa nyame wei ana Hebrew from el na sa nyame wei enna edibi nso ababa fam ho se sa nyame krono a ono na ya from no Allah etendi apese yehwe esansa wo kwabrochi mamu na sa wudin obi tumi wiya obi din na odi ne din afam ho it is one hwe yi a na wakwakofa ade a wo di akoma wrong person iti ye hwe ala no enne na ye di adesoni na eba wieye ogboni beka se conclusion na ye yina ye so hu se ala no it is different from the Almighty God ye yina ye hu anya ade a me ba ba bubomu ye hu se ye nyame no ekoro fa so o de bo ni wiase no ye de ala de no to ho a eye totally different ala no ankra wa ye confused awo ekwan ya so ono na fa so ebo ni wiase wo ya disuo ni mu no ye wu ye se ala wadan a ye fro no kaba na sa kaba no eye dan bi a ye nuan mo ko ho ekotwa ho ehia ba ye bisi ye nyame no o se oni edan a etesa beboa wo ya bible mu no ye ni edan a ye fra no sa kaba no ye ni ebi ewo ye bible no mu we tire se sa kaba no eye dan a ye nyame no oni mo ho hwe na wo ye ya do suo no mu no yehu yi ese eye abosom dan a sa abosom no le dan a owo mu a ya de som no da yehu ise kaba no ya wo no about 26 different awo Arabia Peninsula eteminu ano ya pese ye ni eda ho isa se papa no mo di kan no amafo de nada de abosom da won ema won ko di abosom achi wamra na won mu nim na won awieye no anya won fe it is also na yen no yentna ho ema obi ena da yen ko fa abosom ema meka se oyanyame ne ema be di sa abosom no achi wo ya du so abiem no ye wi ye sa ala no owo bobo bi ya ye tafro ho and the mama time ama menua no mo a ye de assignment no ma won mo no won mo afrayen so won mo ko net no etesen ya ye kan ya no etesa na se entesa na sa bobo no eye tokuro aye de bobo bi agumu ba ye papa no me yete are se wo kom meka boba no tafi sa tokro no mu a wa bla bo ina ebe ye yi na na se ebesi wi yi
ɛna wokɔ a ɛsɛ wokisi no to weka sɛ wɔn mo dɔ ɛwɔ saa boba no mu na Nyankopɔn no ɔbɔ ɔsoro ne asase ɛde ne tumi kɔhyɛ boba mu sɛ kɔkɔ tafle boba no na ɔtafle tokuro no a na wabrabɔ nyinaa bɛyɛ yie yɛkɔ yɛ Bible no mu no yɛ Bible no si dabi o no Nyame ka sɛ ɔman Israel sɛ Israel mohwɛ yie na mansom mboba iti wemi ewu yɛ sɛ ampa ɛyɛ naadaa ɛna yɛnuanom ɛde saa bosom wei no ɛde ɛbɛhyɛ Onyankopɔn anamu sɛ yɛade so yɛsua no Mohammed sɛ boba no yɛ fitaa iti me true challenge meme ne ha sɛ wɔ abakwasɛm anaa scientist esu tumi prufu sɛ wode boba fitaa wode to hɔ na sɛ obi ɔyɛ ɔde bɔne ani ɛkɔsɔ saa boba no mu a boba no bɛtumi ayɛ tuntum a mma saa da because bɔne ɛnyɛ paint yɛnyina yɛhu sɛ bɔne ɛnyɛ paint bɔne ɛyɛ action ɛyɛ nneyɛ na yɛdɛn na bɔne ɛnyɛ paint a na boba ɛyɛ fitaa na abdom sa kɔsɔ mu a ɛtumi yɛ tuntum menua when ɛyɛ just common sense lɔboa ɛyɛ common sense ti wei mi yɛhu yɛ sɛ ɛyɛ ntorɔ ɔma ambiate ayɛ sɛ ɛnyɛ nɔkware na yɛ adeɛ a kɔmhyɛnu kisi a nkɔn kisi sasa boba no tumi nyɛ hwɛ biara ɛma ɔno eti wei mi yɛhu yɛ sɛ wɔn mu a wɔn di n'akyi mpo no ehu yɛ sɛ boba no ɛnyɛ boba a efiri Onyame fine ɛnɛ ɛdeɛ de yankasa bebree esansa me se ɛnɛ ɛyɛ adosua no awieyɛ sɛ saa na mekan no sɛ wahu yɛnuanom taa ka saa asɛm no menua yɛ alert wobɛka Revelation chapter 13 verse 1 to 18 na mmom yɛbɛka 7 to 8 ɔhu sɛ ɔno taa ka sɛ dabi a woyɛ asɔre a wɔn ma na afa yɛ dɛ fa bɔ fam etu ɔsɛ wɔnfa wɔn mu amɔ fam ama ala ɔsɛ yɛ Nyame ɛna woyɛ dɛ ɔsom no na Bible no ama yɛate ayɛ sɛ mo ma yɛde bɔ fam ɛyɛ sign for the beast so yɛn nuanom nso sɛ eti ebi tumi di mu fam abɔ fam ɛnda hɔ ahono ɛnda hɔ ayɛ tuntum yes wɔn mo ma kyɛ ɛsom no mu no mpapa so yɛ ama ne hɔ nyinaa yɛ black so ɛyɛ sign na bɛ sɛ yɛ nyinaa yɛ kan na yɛn kan na yɛhwɛ wɔ Revelation chapter 13 verse 7 to 8 kan ma me na wɔma no kwan sɛ ɔntu ahotefoɔ so sa yɛse the beast no bɔ abɔnsam no Onyame pagya ne sa ɛma no kwan sɛ ɔntu ahotefoɔ so sa ɔne wɔn mo nya dɛ ɛnko anaa mɛboa kɔso ma me na ɔne wɔn so nkunim kɔso ma me na wɔma no mmusuakuo ne nkurɔfoɔ ne nkasa ahodoɔ ne ama nyinaa so tumi no it is saa nipa no saa abɔnsam no yɛde tumi ɛma no a kasa ahoroɔ ne ɔma nyinara odi wɔ so sɛ tumi sɛ saa na ɛteɛ good kɔso ma me na wɔn a wɔte asase so nyinaa ɛbɛkoto no sɛbɔte ɛwɔ abɔnsam o eti wɔbɛkum ahotefoɔ wɔahyɛ wɔn mo ama ewiase na yɛ atete ama wɔn mo na wɔn mo ayɛ dɛ asom saa abɔnsam no kɔso ma me ɔse wɔn a wɔn firi wiase ase hyɛ antwerɛ wɔn din adwaman a wɔkum no no nkwa nwoma no ehu no fine iti wɔn mo a wɔn mo ni Nyame afa no wɔn mo ɛde bɛyɛ dɛ ɛbɛkoto asom no kɔso ma me verse 10 sɛ obi fa nnomu mu a wɔbɛfa no domum yɛbɛfa no domum kɔso sɛ obi de ne nkrantakum a etwa sɛ wɔde nkrantaku no so iti mmara wei saa na ɛteɛ yɛfo obi captive a yɛbɛfa no captive sɛ krante ne yɛde bɛku no krante ne yɛde bɛyɛ dɛ yɛde bɛku no kɔso ma me ɛha na ahotefoɔ bɔ asetɔ ne gyidie ɛha ɛna ahotefoɔ
nyamsomfoɔ boas tɔ ɛsɛ yɛto yɛbɔ awɔ saa ɛkwan no so ansa sɛ yɛ dɛ yɛpere yɛn ho yɛkɔdi saa abɔnsam no a ɛtwe sikan ɛwɔ atenenefoɔ so na okunku wɔn no ɔsɛ yɛsɛ yɛto yɛbɔ yɛnkɔdi wɔn akyi kɔ so ma me. verse 11. na mihunu aboa foforɔ bi a. na wuhu dɛn. aboa foforɔ bi. a ofiri asase mu ɛbaeɛ. verse 16. verse 15. verse 16 na ɔma nketewa ne akɛseɛ. na ɔma nketewa ne akɛseɛ. adefoɔ ne ahiafoɔ. adehyeɛ ne nkoa nyinaa. ɛpene ma wɔhyɛ wɔn agyiraeɛ. wɔn nsa nifa anaa wɔn ɛmoma so. na ɔmoma soɔ. iti saa nkurɔfoɔ no wɔn agyiraeɛ ɛwɔ nsa nifa anaa wɔn moma soɔ. iti wɔn sɛ the whole world. saa nkurɔfoɔ de kaa sɛ wɔde fa wɔn abɔ fam ɛyɛ aboa no ne sign. iti woyɛ saa no sɛ wama aboa no ewu sɛ ne nipa ne ɛdɛn wo. iti wɔ nyame so mu no onyame mma yɛ mark. sɛ wɔsom afa wɔn abɔ fam a na nyɛ saa mark wei wɔ wɔn ma so. iti wei no ɛmi ehu yɛ sɛ ampa yɛ baabu ne kaa no ayɛ dɛ aba mu. fa wohu sɛ beka abakwasɛm kakra bi bɛde asɛ me nuanom in 1950s no mu no a major temple can we you know a major temple what then why I say in the 1950s a major temple for the moon god was excavated at Hazor in Palestine. Fine, Kosomame. 2 idols of the moon god were found. Photo of Allah sitting on a throne with a notice of the crescent moon on the chest. It is in 1950s no no. To 2 from. Also on more archaeologist for no. To 2 from. I'm to 2 from no. War Palestine. And the woman say I saw Dada. na ɔmo hu photo mienu na ɔmo kɔhwɛ yɛ photo baako a ɛyɛ ala a yɛ bosom a Chris ɛyi ɛda ne kɔn iti ha no ma ɔmo hu sɛ saa na tetetete no amanfoɔ so bosom bi a yɛfrɛ no dɛ yɛfrɛ no ala iti yɛade so mu yɛhu sɛ ala no yɛ dɛn ɔyɛ bosom iti me nua a wotia me yɛ careful na obi anada wo sɛ kɔkɔsom saa nyame no sɛ wopɛ mu a obetumi in 1979 kama me in 1979 in 1979 a Muslim army seized and destroyed the Kaaba because it was an idolatry. Fine. It's Muslim enemies no ehu ye say ehwo no ye abosonsom. It's one more year so one more year there e kwa say Kaaba no. So, also biom pesa wo kan nsam no ema me kwa the let also biom the ISIS commander the ISIS commander Abu Bakr Ali said, if God was, I will kill those who worship idols, Kaaba and the black stone. So it is ISIS on commander no, not some more canny. Sister was so one more Muslim, Sabosom no. I had the black stone ne Kaaba no Odukun. It is not a Saudi Arabia, American soldiers. A guy did a hop papa. It is normally America Fire Alliance no. What Yemen has launched many missiles attacks to destroy the Kaaba. Fine, but was it. It's Yemen for so sa and on my year. It's wait I say I'm up for the brain year sir. Sa or something there. Abosom. Fine, Yafi this one Hanaka Kakra near be a line right there. Yadi atum. I'm a union when you're married. It's as a near last our Allah. This one home.
Minia, yawo bibia, yenu anmokwa ye. Aya from Safa and Mawa. Eya bepo mienu. Ti wanu kwa Mecca no anu dwane, afro no anu dwane ba. No mo atoto bobo ya se atobo abonsam. Na ba se ya hwe sa asam no abakwa asam kakra bi. Eya Bible mu ya fa won mo books no. Ya ne adi ada se sa de no asetresen. Minia kan we no emame. Jamil at Trimidi, volume 7, hadith number 26. Sesubium amania octron onchro Jami at Termidhi, volume 47, hadith number 26. Kosomamia. Asim al Awal. I asked Anas bin Malik about Asafa and Al Mawa. And he said, they were among the rites of Jahiliyyah. He said, so during Islam, we refrained from them. Then Allah blessed and highest reviews. Indeed. Fine. So, Asama wahane say, Asim no ebisa Malik. Efa sa bepo miunuwe enwasam. Enna oka se wo sa mrenu anankem osom eyamba no. Na sa ayinu ewo ho. Itu won moti wo ho efi ho. Omunim se ya abosonsom. Itu won mo kemafo won moti wo ho ayede efi ho. Na oni Muhammad obeso ade abosonsom ba. Na se we mu anje antum okoda no se ala ya cham se eyehori. Nti afi wo se ala ashira so awamena ye highest. Eti ese won mo yede ekọ ho na onu etumirika afo ekoba bepo mienu no eti won mo kọ Mecca bia sa bepo no won mo etumirika fo na toto ho mo ba eti na won mo etumi to bo ba rough obi ani bo ba to echen won mo bo ba no ho ana won ko suan fine mba say otu aso biem for Surah chapter 2 verse 58, Kosumame. Indeed, Safa and Mawa are the symbols of Allah. It is Allah and the symbol ni ebini. Jirahama miu. O yakupa no abo so ni asase bepo eso ya ne symbol. Na sa bepo be ya me symbol a aka bepo be na be ya ne symbol. Sa bepo eno ya me de ya ne symbol a aka bepo be and the baby yam assemble. What do you call you? Everest. No. Zion. Before Sinai. Oh yeah. Because before Sinai, no name yam me won be baso. No ni Moses ekasa na ode ne mra ema no. Na this year yam we. Before Sinai po anya ne symbol. Na before Safa and Mawa. Aye nim baby before no. Our Mecca, and May, Israel, Jerusalem, Kenya, as also as Bebia. Now, Aboson, some for a memo. So, it is also at the same moment, sir. Sir, I went to your mutu. Cabano no go around. Yamin on the friend, Allah Akbar. Bobano on the Kinsey. Next side, Nima on the town. Nina Aboson, somewhere. Now, all that. Ana kwamsheni no akwa ya de akwa peja o de baaye eti eya abosonsom awo ho dadaada media ye wie tiaso bio awa Safa and Marwa no eho kwasoma me Safa and Marwa are the symbols of Allah. So whoever makes Hajj to this house or performs early Muslims. Early Muslims dislike this practice. It think about someone if you are now on my head because it was a pre-Islamic practice, but Muhammad forced it on them. Yes, and said it is monotheism. So, it is all one more. Now the day be Allah, because that will be anti. Oh. Also about forgive us because such a wa will be anti.
dem wo de wo ba biara no nyame akasa sew so it ko so mame Sahih Bukhari, volume 2, book 26, page 710. And Sahih al-Bukhari, 1648. I asked Anas bin Malik, did you used to dislike to perform tawaf between Safa and Marwa? So, also beside the question. Also, when you want to say, I won't pet Safa and Marwa, no, Nantiano, Cosumami. He said yes. Also, yes, Cosumami. As it was of the ceremonies of the days of the pre-Islamic period. So, ignorant, dear, no more yet, and sana. You can also hear the Eba, Cosumami. Pre-Islamic period of ignorance to Allah revealed. So, what's it? Allah revealed. Yeah, but some adia more some Allah catch on so on me then, and soon be. It's an Allah no yami. Yenim say yameno. Or Pam yesi aboson. Yenim yes say yameno. On penese yafe ya hunkwasha aboson. Na se wen ma ja to mu se e ya aboson. En ala so aja to mu de na ala no ye den. Pasa wi na ye hu sa adesua we. Itimi nuan mo, me pasa mu hu yi se e ya aboson. Anya nyamsom, kwaso mame. So we pacha. Eti sei na etie. Safa and Marwa. Bepo mienu no. Aya tete abosonsofo na no no edwane. Akọ bepo ho eba. Anya nyamsom. Ana Muhammad ya da ekopie na odi ni nkrofo no ya da edi ewura mu. Ko ala no ansa aya bosom. Me pesa me kasa akọ akire no. Me pesa ya ina ye tie audio we. Anibie aba. Anibie aba. Okay. Iti anibie aba. Iti atisa first no a. Se wosom bosom a obi to me hya wo. Anibie aba. Iti yenu an mekramafo no boys no ahu. Yes sir. Esua iti mutie. Take constructive steps to deal with this. It is going to become an avalanche. Sounds serious. Please, tell us more. Something that is really threatening the core of our society. What is it? Something that is so severe, so serious, that almost every single day I deal with it. Every single day. Stop teasing us. And that is Muslim youth leaving Islam. I like the sound of that. Can we get some statistics? According to the studies that's been done, every 3 years, every 2-3 years, that average Muslim youth are leaving Islam. What percentage do you think that would be? Is it 2% of our youth? Is it 3? Give me a number. I want to share with you. Give me a number. 10, 5%. No, I want more than 5. 15, more. 20, more. 24% of Muslim youth are leaving Islam. Let's hear it for Muslim youth. But I think that clip was missing something. 24% of Muslim youth are leaving Islam. Many are sa mate. Yana se abaha na yenu anu bisa. Sa uyo Ghana ni. Yen Ghana fo na sabe mu bebre no empe no kware. Na se sa di so we yi a. Akwaso we wiase yinara no. Ebie nkramofo youth no ani amama hu se won payfo no ya de dada won. Na ala eya bosom. Boba no omotafre ho no
ɛyɛ bosom ɛnyɛ nyamesom iti sɛ sia no wɔn mu ani abere wɔkɔ YouTube a wɔyɛ Imam channel wɔ Pakistan ɛna wɔn hu sɛ YouTube no ani abere esua de a wɔn mo fa wɔn kwa ɛma check atɔfoɔ na adafoɔ ɛsɛ asɔ wɔn mu nim yɛ sɛ check no awieyɛ no ɛntumi ma ne nya nkwa iti ni wɔhu no ɔntena hɔ ɛma obi nya dɛn ɛna ada no it is said across the Arabic and Arabia Peninsula you to know any abria musua de it is said ya no say wo call UK a baby all me debate no obekọ na nkramofo youth I want me check nkramosom ana no one more debate esa so no ya de enim Korea ne mu ete menu a wotia me sa obetena ho ama obi adi ni di shake or the dada wo it's up to you na ye wie yo ye ba bebo biom we no de Iran fa ahoma no mame me pase ya hwe Iran ne ekọ so wo Iran but ya mate Ghana ha nenzema ha na mo ye chobo na bebia awsom na ngaza ho no ahọ no echeki ama mpanyfo no ani abere ebe biribi no na human right is working na mo me yetie we so nua yetie we so going on in Asia and Africa people. And it's been punishable by imprisonment or beatings or in some cases even death. Remember, for example, the fatwa that was put on Salman Rushdie, the writer, because he was seen as a sort of apostate to Islam. So this strategy of making it difficult, if not impossible, to convert out has historically stopped Muslims from doing it. And there, as I say, are a few exceptions to this rule. In 16th century Spain, once Catholic monarchs got a hold of Spain, they established preferential treatment for Catholics, and they essentially expelled the Moors, the Muslims, from Spain. Now, there were some Muslims at that time who converted to Christianity in order to be able to stay in Spain, but that's an historical exception. Even as late as the 1980s, a missionary wrote a book called 10 Muslims Meet Christ. And while the book focused on 10 Muslim converts, it was very clear from the book itself that this is extremely rare. It's really hard to get a Muslim convert. So, like, I found 10. Let me tell you about their stories. But now, interestingly, in many countries, not just in one particular place, in Algeria, in Albania, in Syria, in Kurdistan, in Egypt, you have Muslims converting to Christianity. In fact, they're converting to Christianity in such numbers that there's even a name for them. They're called MBBs. Pastors call them MBBs, meaning Muslim background believers. Believers, Christian believers who come from a Muslim background. How many converts? No one knows exactly for sure, but from the Muslim side, you have had complaints. There was a complaint by a guy on Al Jazeera who said that by his count, 6 million Muslims are converting to Christianity each year. Think about that. That's a huge number. Traditionally, Muslims have gained forces by conquering. So they don't really convert people to Islam really by persuasion either. They use force. But as I say, very few people convert out. But now that's happening. Now, one of the most... why is it happening? Well, one reason it's happening is that people are rebelling, Muslims are rebelling against radical Islam. One pastor in Egypt apparently said that the Islamists, the Muslim Brotherhood President Mohammed Morsi, was, quote, the great evangelist. Why? Because the extremism of his policies told a lot of Muslims, wow, this guy's crazy. You know, I don't want to be part of any religion that he's part of. So that's part of the reason for the conversion, but the fact that it's happening in so many different places shows that that's not the only reason. Now, interestingly, when you talk to Christian pastors,
and I'm referring here to a very interesting article that quotes a number of these pastors. They claim that the reason that Muslims convert, or at least a substantial number of them convert, is that they have dreams and visions of Jesus Christ. Now, this is a little bit far out, but apparently an Iranian convert, this guy's fairly typical, he said, quote, many people are having dreams and visions about a shining man dressed in white telling them about Jesus. The leader of a Presbyterian church in Pakistan said that there were some Afghan imams who traveled hundreds of miles to study the Bible, and when he was asked, well, why are they doing that? He goes, quote, dreams. Christ appeared to them in their sleep. And then a Colorado pastor who conducts classes in Arabic via the radio and the internet, he goes, virtually all my students came following dreams. There's a missionary named Michael Stallwork, and he is a missionary in Frankfurt, and he said a veiled woman came up to him. He thought it was a beggar. He was about to give her money, but she goes, are you the imam? And he said, well, I'm not an imam, but I am the pastor of this church. And she said, well, in that case, you are the right man. God has commanded me in a dream to go to the big church on the market square and ask for the imam, meaning the priest, to tell me the truth. So I think what I find fascinating about all this is that these people who are having dreams, now Christ is a prophet in Islam. He's called Isa. But interestingly, in these dreams, these Muslims are getting the clear idea that it's not Isa, that it's in fact the Christian Christ that they need to be following, and following through the mechanism of the Christian Bible and the Christian church. It's a little bit hard to know what to make about this, but I think it's thrilling for us as Christians. Yeah, me na Martin says I am in America. Says ya no Christ a year Jima our Arab countries. In Cremophobia a panoquareno. I want mobile ride a who no quareno. It what a Alfudiabaka ne and Yasaha now can say Lancamo some a call a runner father. I wouldn't name me a walker. Where the Ayaka na media mamu, Nayama woman, my bobby. Says Uncle Mosomono, I saw TB Iran. I want more now on one in that. I yet told I want to pay Naga say. I young one. Our Bible, what the Bible call her. Yachoa, Yadutum. It's a Bible, no. And so still, I'm up with your Bible, alcohol. It is what is near audio no or say imam no or two quite in miles a question Bible and Ababwa. It's also Shano on Bahano. It's one more effort quite out of the brain and one more a Bible no and we hear said when we are going to phone our job war at the Nipper course saying Muhammad is a false prophet. At the dumb don't know that I there at one more or say because one minute some no I don't know I feel one margin the Abba also it assemble could be a Christian evangelist Abacano Abaco to Korea and win on the communa some there they no quarry and this I check for no what can someone who saw a blue as I say Yaman hene on them grass what did ban chinti no Daniel some no when it years out of the year, not the answer. Now, no man could do Surah chapter 3, verse 139 to 143. Or saying, yeah, a while as I'm there, Allah. That one of them, what kind of Allah Nasama? It in Yaubacano, I know, Quaron, and the man shaking no better ever done. No, it's also 1 month pen or quarry. It's a minute with Yami. Be piano awa somne mu no be gwa ba ko ha eyi yawo Ramadan Ramadan no ya won ma kwa nkyere meboa na ya ka ho asam kakra bi ba sa wo ka ho asam kakra bi bi oyi no na kan aha mame kan aha Muhammad enjoy the
Ramadan, Kaimame. Muhammad enjoined the Ramadan and ordered the Muslims to fast. Kosomame. Sahih Bukhari, volume 5, book 58, Kosomame. page 172, and Surah 2, verse 183. Kosomame. Ashura, that is the 10th of Muharram, was the day on which the tribe of Quraysh. The tribe of what? Quraysh used to fast in the pre-Islamic period. So it is Quraysh from no more ya kwanchire wa bosom na atosu duwa na gramasom ya dan amaye anameboa kosomame. The prophets also used to fast on this day. Anya kwamsheni so ya da also ya fast no awasagada no kosomame. So when he migrated to Medina, wamra okọ Medina no he fasted on it and ordered the Muslims to fast on it. When the fast of Ramadan was enjoined, was what? Enjoined. Was what? Enjoined. It is not Ramadan. Okay, one more some no. Debbie. And all the Ramadan no be there. Ebe kan nkemo some no. It is a yadia na boson so for no. Yes. And he's enjoying. It be pia ewo nkemo so mu no. Eye copy. And paste. Nga eye copy and paste no. Eye fabricated. So it is na no ka bomu a eya bososom ye asori enum no oso ka ho asam kakra kan man kosoma me in Mecca the Ahnaf were called Sabians because of the doctrine they embraced. Muhammad called the Sabians by the inhabitants of Mecca. Yes, also on Mecca. Because they saw Muhammad performing many Sabians rites, which included praying 5 times a day. 5 times a day in Bible one Sabians. And only Muhammad Azad yo or say if you want to ponkoso and no cost solo. And you have a catcher say on catching them over there. Omi na ya sorry that could be 100. And now since Moses is the one, as it is, now what for me to be here? I saw 100 a day. It is quite not quite stressful. Or quite Allah says so. Opa Moses no, I don't know. A dozen. Sanko, and what it is one about 5. I don't this psychological a lot of BT on margin. Want to make up on Gozo? I call heaven. I am not no. Okwa ni bisa say ye do what you know. At the end you be yourself me for me ye me. So what the ponkwa kwa heaven. Na san kwa fotika e ma sa nipa we e da adam. Masa ya fa disu no emra wie wa. Na kan we mame. Aiti we no fa mpaebo no a. Aya 5 times a day no. Aya sabianfo e na ebo mpaye no. Ana okoko fa ya o de ba back on most of no. Now I'm saying time no kind Ashura no last year in the moment now. The Ashura fasting for the Jews. Sahih Bukhari volume 4, book 55, page 609. When the prophet came to Medina, he found the Jews fasting on the day of Ashura. That is on the 10th of Muharram. So what? When we say Jew for no fasting was Ashura, the 10th month. They used to say this is a great day on which Allah saved Moses and drowned the folk of Pharaoh. Moses observed the fast on this day. So it will be said, and also sent here. Yes, I come to know. I am Moses. I'm no Yakopa edge one more if you Pharaoh and Sano. And now, ya de Kai, ya fast, ya de Kai, Kosomami. The prophet said, I am closer to Moses than they. So he observed the fast on that day and ordered the Muslims to fast on it. Men are mature. Made them a pretty press for her. Made them have this one year on. Korea no men passing a walk. It is true to be piano air fabricated. And all there no crop was 1 million there. And yet fasting. The many animal. Yaya de baby and the cell. Says you Allah. Ama will be here to be. Na baby, or some nanga no. One way shaky, ehu no quarno, etutu no quarno, anamon, our mina eba Yesu Christo. Ya the baby and say, Allah or your bosom. It will be awesome Allah no some bosom. Bopano at Afro, Allah the 9th
tokuro no yame ni tokuro e wa buba mu a yetafere de satafere ni nyina no efiri nyame etebeda me nuanom enyina ase wo a wo pe no kware no abra besra Church of Christ na wo ba ho a wo benya desua na wo pe mu details pa wo de abla na ye ba ma wo hu no kware no na no kware no ayo de hye Uncle Charles be line no tum na obiara ofra me no o make sure say assignment no me di kan age me di assignment di wi a asem bi a wo pe no wa bisa me it be line no tum mu ma me all right ebusia for be oh yeah ramurade asem gokutasi me eleso me pe my kwanti oka sempano Biara ni pati